kwazivai maZimbabwe ndadzoka ndine nyaya nhasi panapa idokarwarira mani ngekunaya waize like this video tobva taonesana nyaya iri panapa ihombe yakakurisa yandiri kusangana nayo ikubuda iri kunzi handisikazivi kuti ndingaiti it's breaking news, shocking news, gossip news, I don't know kuti ndotanga kuiposition apapo, but nyaya iri panapa iri kunzi the Zimbabwe Minister of Sports Kirst Coventry is mostly tipped to become the next president of International Olympic Committee after the incumbent Thomas Bach said on Saturday he will not seek a third term. Ayo nyama third term iri kweseka kunokuwa third term arikaindikira mapresident third term vero chichitika but ndo nyaya mabudire airi kuita panapa. So tisati kumberi guys, ndikutaura kwandiri kuzviita kuti nhasi pari kupisa, make sure ngolike kudhara because mahwaniwa. So pari kunzi she is a swimming legend and represented the nation well as a sportswoman, but she totally failed as an administrator. So may have no other qualification, but there is no way she will go that position. She is glorious as a sports minister, but she is doing absolutely nothing to uplift the standards. Urikona pani nyaya yacho manje kunzi ball nominate kongonzo pamwe uyu ndova neexperience musport ndova vachemberera mugame hati kundiwana vangochemberera mugame whatever, I don't know kuti chine chidiwa, but ndopari kunzi she is doing absolutely nothing kusimudzira local sport. I don't know why are they saying that, but regards timboona because famba nawo tiona kuti zvikumira sei. Mumwe ari kuti good for her and you mostly tipped to be the SG of NU musoro unenge kuseri kwepublic toilet. Zimbabweans I surrender. Mumwe kuti she is incompetent in her own country and the regime is failed. They don't even have a functional stadium. What are you talking about, Nick? Ukona nyaya yacho kwairi kutoenda nako pari kubvira. Alright, apana kumwe ari kubuda ari kuti perhaps tipped to contest for the IOC president is phrasing it better. Unfortunately, I don't think CV meets the cut as sports minister. Performance has been dismal. Apa minister pari kupopotwa zvisingaiti kunzi ipa pari kukundikana zvokuti mwari kuti she won't get it because you have not supported her. Alright, that will be the death of the IOC. That woman is blank as far as sports management is concerned. Alright, zvamufanira kunzi pari kungotorwa pari kunzi Kirst up 0 up ndo side raari kuiswa iroro. Ari kunzi hana kana chanoziva panyaya dzekuzonzi pakuzomanager zvinhu because kuno kwake kuno ane position yaari kutadza. Umwe ari kuti someone must show them the stadium we have in the country, the swimming pool, sports development non-existent, and why a country only sends 7 athletes. The incumbent not seeking a third term does not mean they have run out of candidates to take over. I see Zanuga. Vanhu vakatsamwa vana vanonzaiva chero uyo ari parudaunzana ningina vasina kupererwa nemacandidates ekuisa ipapo. Hanzi vanhu vakazara vanhu kwanza kutopinda that position, but not because of nigrini iye, because iye handisiti ari kutadzawo chake chibasa. Saka ndozvinhu zviri kutsamwa nevanhu panapa. Endogeza timboona umwe ari kuti makachinja here adjustment rekuti idzi dzakunyanyirai. Alright, umwe ari kuti absolutely nonsense. Umwe ari kungoseka. Umwe ari kuti ndaitobhodzwa kuti maZimbabweans avaende kun'anga, but uyu kauyu anenge anoenda kun'anga because ari kutadza basa but aramba ari pabasa. I think ibasa reminister iroro. Umwe ari kunzi Zimbabwe Warriors play home games in foreign countries. Ukuona ndo nyaya imwe iri kunetsa manje because mazimba vari musport vari kushaya kutamba bhora, but bhora havasi kutambira munhu vari kunotambira outside. Zvinhu zvinotobhowa unozati musi uno apa is it Dynamos yainzi yaenda ichida unobhadhara mari ma30,000 pula ma25,000 nema7,500 maclearance nekurekeni fee yayo yekuti vakwanise kuzoningina kuclear kuti vakwanise kutambira imomo. Imari dzese dzinobudiswa. Alright, toti for example ponzi mateams iwayo kana asina maground vanobhadhara even local anditi, but imari yekuti ingadai ichitenderera munyika mayo, but ndio mari imwe irikutaze iringobuda iri mumabhegi ichitongonosvika ichingonobudiswa outside. Ndo dzimwe dzenyaya dzichiitika, but because of umwe munhu ndiminista yapa pari kutadza kungogadzirisa nyaya dzidiki because pari kunzi baba akapinda iye maground akabva atowedzera kubhangwa iye achingopinda chikunzi atoo minister.
arikunzi ndi minister ke but placeholder chayo ndonyaya dzikubuda panapo mwari kubuda kuti where will Kirst Coventry find time to manage the organization when she has failed in her duty in Zimbabwe as Minister of Sports? Urikuona nyaya yacho kwairi manje vatotora kuti kupi kwaachazonogona kuimanager maduties eko iye zvemunomatadza ozokwanisa kuwana nguva yekumanage eko mwari kuti that will be good that being a Moscow in Zim government. Oh, all right. So, or maybe anogona kuti akazowana that nigirikini anenge akutosiya zvenigirikini zvachiti I think so kuti anenge akuti akawana that yekumaolympic anenge akutongomake sure asiya kuminister because time manje inigononge yakumurova. I don't know kuti why iye asiri kutaura nevanhu ndichisiya ari kutadza basa ibhosi basa iri ari kurikundikana mwari kuti let's have programs that will uplift sports in Zima kumana aibwa zviri kunetsa mwari kuti aniki unongwesa dzidzi kupusha zvinhu zvakafa okay mwari kuti big mistake that one is not competent to hold any kind of office. Being a good swimmer does not make someone a good administrator. Sporting infrastructure and administration is at lowest ever since independence because of what does she want to achieve at an international stage for someone who has dismally failed to do anything meaningful locally? What kana basa naye atina mwari kuti vamwe varungu vakangwara uyu sei akapuso cabinet with the likes of Timothy Stems, Dennis Norman, Fei Chang was competent enough. Mwari kuti she has no spine to lead such an organized committee. The ministry is quite ashamed to speak the least. The last Olympic is testament of an underachiever. What else can she possibly change? It's not a rotational position like the SADC chairmanship. This is about results. This thing is these guys president of Olympic kuchimhanya zvinhu zvedu zvese zvinenge zvichienderera mberi but parikunzi yes rotational manje kuoda maresults kuti wakamboitawo chimwa kuti how can she be one when she changed sports to politics probably will be next ZANU-PF president. All right. Mwari kuti airombe mwari kuti third term inonetsa regai vese vaende vema third term ava mwari kuti most useless sports minister we ever had. Who is the other candidates for this post? Because obviously pane mamwe macandidates but mazimbabweans I think kana zvitonzi zvinotovhotwa kana panganzi papa online vanenge kutomake sure kuti vasabotage wavo amene kuti mazimbabweans vakatoita sei vanototudza kuti aibayo iwo changogara buno mutongoramba takafanana ndo mazimbabweans zvaatoriwo amene kuti vanhu ivo vakaita sei mwari kuti but nyika kwake hakuna ground fit for warriors itambe bhora imomo busy neizvozvo achitadza kugadzirisa magrounds ayo zvaatadzake kuita because it's something chekutoti zvinenge zvatoita life yake better zvinenge zvachinja life yake because munhu anganzi akutadza kunda ari kuitirei busy izvozvo no tikada kuti akukwanisa kufunga but nyaya yekuti kana ari kutadza ngarost kwanza kutadza basa ipapo vanditi kuti atoita better person even kechero akazosiya next person anouya ipapo anofanira kutopinda iza kuti iyi ngirikini yandoda kupinzwa ike inopisa ndo zvinofanira kuitika umwe ari kuti what will she bring to that committee besides a gold medal? Administration wise she has failed spectacularly. Not seeing a third term does not make Kirst a favorite candidate. Okay, kuita basa racho pane kungoswerera propaganda. I hope she get the past. Hapana amori kuti 2030 anenge achiri paripo here. Kuti most useless wise sport minister in the history of sports in the world so far. Kirst one. What a career for Kirst. Such a humble person. I bet she will make Olympics great again. I would welcome her to resign and save
the globe and return home when a team finishes in case she is chosen. Oh, I think about it, they atanga kutaura something chinenge chinonzwisisika and kuti chinonzwisisika chinosupportana na Kirst because vanhu havasikuda kunzwa chinonzi Kirst kumberi kwavo. Mwari kuti hai wawo ngaaende, she will be fired within a month. Musoro wake wakazara mvura, must be all the years of swimming. That term, all right, hope she will be useful. Use ahead of that international committee. I don't know if it is the government that she serves, but she has dismally failed as a sports minister in Zimbabwe. For good. She's good in water on the surface. Not on the surface, all right. She's good in the water, not on the surface. A person of integrity knows when to retire. Okay, I wonder whose children she will approve for sponsorship from Zimbabwe. Okay, do they know in a country there is no stadium? She should try some PF besides, since Mnangagwa said he won't seek the term. Try adaitwa aratidze mabasa evakuru vari kuitwa kuzim sports. Alright, pfungwa dzangu the Zimbabwe Minister of Sports Kirst Coventry is wasn't tipped to become the next president. Alright, Sebastian Coe is your next IOC president if he just throws his name into the hat. Under the IOC rule, no candidate can declare for the job until the 3 months before the election, which will take place in March next year. Let's wait and see. Kuno to vote kwa ndasingatozviziva nyaya kuti pamwe atinyanya follow sport. Sport yacho kuno kwacho unenge akatofo kuti pachayo kuno kuvo. Saka unongo kutongoti pamwe hazvina basa kozera zvinhu zvokuti zvitanga zvikosheswe. Saka unongo kungoti pamwe hazvina nebasa resi izvo zvinhu zvokuti unotovotwa. Man, vachavotirwa nani manje? Election. Pakashata mwari kuti good riddance from the Ministry of Sports. Wonder what is in her CV as achievements as a Minister of Sports. I wish to live for IOC like yesterday. Alright, anza angatosiya akamhanye koko, but I may not see vera get my achievement echi. Aiwa, my achievement anongobudisa kubhaguja ake wa. Mwari kuti makamumanikidza kutora famu rekumazowe honai atove nedhoketi akada kusiya ZANU-PF munomusunga nelendini vashende. Well, that thing, I still remember ndichitaura around, but ndichiti kwada dwesa ari mundingiri munomuka aushaya pono ngobatirwa kana isanokunza rushana temusangano unokuwa ngopuwa something usingazvizive wauda kungonosiya bonza papa makano invite lende vanhu vekunokuimba yekunokumleka nyaya yake nyoka dot company ndasaka pakunzi makatomujoinisa makamubhabhatidza. Alright, mwari kuti titegererewo haiwa bhora hatichina muno nemukadzi iyeyo. Okay, mwari kuti will she continue as minister if she become IOC president? I hope not, so she can fully focus on Olympics where interests lie and leave our sport to someone with enough commitment to get us functional stadiums and develop all other sports. Okay, when the national team is playing home games in Rwanda, that shoe is too big for her, considering how dismally she has failed as a minister. Whatever can remove her from being Zim sports minister is most welcome, please. Kana pane zvimwe zvokumubvisa chero akuitwa vice koko zvokungonzi kana chero akambonzi ngambudzoka mumvura bosi ari kunzi mumvura aiwa mumvura ishasha but panze apa mahwani panze hapana chinozikanwa kana apanze apa. Mwari kuti that's the end of Olympics. Someone who can't run a tuck shop can never run a supermarket. Manje vamwana vasupporters nabasa manje vanokubvisa. Alright, tutana zvekuti mastages aya mahombe mamwe manikire vanokubvisa passport ngonzi uyo ngabudo ari kuti bo atadza basa zvatopera zvatosiyana nezimwe nyika kawo zvokunzi ningirikini zvezvinhu zvomutombo Zimbabwe zvokuti munhu wakadawo pakada ungoitwa action zvinonzi but mutemo unozoverengwa watobviswa. Bvunza maSouth Africans zvakaita Mbeki Zuma nanani unongorongera watobviswa zvotonzi mutemo tozoverenga tako zvotoisawo kumwe.
Being a good athlete does not translate a good administrator. She has proved to be a very useless minister. She has presided over the demise and closure of our stadium. This is minister who should be fired. Useless achievement, a bench warmer in cabinet. I got this our bench jet. Kana vari mucabinet weve hapana zvimwe zvavanenge vachimboita kana chavanombotaurowo chine musoro about sport ichingofa. Pakashata mwari kuti she has failed us at home, say spare us the embarrassment at international level. Angazogona maolympics iye achitadza kumudza one stadium zvaro. Asi baba is a fact. We have to chokwadi mwari kuti this one no, we can't let it destroy sports on international level. Vanonyatsa kumurosta zvekumataka zvezvekuti not at international level. Pakatoita ipapo zvakakwana umanaka zvafanira kuzidefozilaya zvino zvikuitika panapa. Mwari kunzi as a sportswoman she was great, but as minister she's one of the worst ever. Ndonyaya yekutaura pano the worst ever. Pakashata mwari kuti she has been disappointing at home. To be fair, good athlete leadership is not for everyone. Okay, mwari kuti she can't even manage a ministry properly. Urikuona vanotobvunza mwari kuti munai muri red here, she's so corrupt to run an organization that big. Anopindera Kirst. Tell me what to think in the comment section. Kirst anopindera parikubvira mwari kubuda kuti unfortunately for Nero supporter lashing out comments, the IOC people do not ask for Nero's input. What a problem netika ndekuti kuna mwana ari kuti vakaona zvinhu zviri kutaurwa muZimbabwe nyaya yekuti vanhu vanero vapinda papi zviri kuenderana papi izvozvo. Masports already sports mune magrounds ere muZimbabwe ari kufunction ari kutambirwa magames international ime nawo here vanhu havasi kunyeba vanhu vataura chokwadi. Uyu ngirikini akatadza basa rekutadza. She is the worst minister. Zvane basa rechi ichokwadi vanhu havasi kumunyebera but hazvisi kureva kuti vari kumutadzisa. Vanhu vakutofara kuti ngaaendeko kuti atosiya ministry pamwe iwewo umwe munhu ane dzinoita se dzinenge dzichikakata zvikuenderana nezviri paground kuti ambokwanisa kugadzirwa kana maground 2 ekuti anoshandiswa. Simple ndozviri kutaurwa panapa. Mwari kuti I no longer believe anything from Amazon is incumbent after one zombie stole a chicken picture from the internet. Vanhu vutonzi pamwe mutonyeberwa futi ndonyaya iri kubuda pawanzi she is a selfish standard incompetent women only good as swimmer and nothing else. Alright, as I uchake kungobhaguja mwari kuti to do what exactly? It's just the same like Mtulingibe who failed to run a bank, now a minister of finance. Hapana ukakonewa zvidiki zvikuru ngazvozvigona here. Propaganda does not work. Adza haiko kupropaganda yazoshanda. Mtuli watone nhoroondo dzekumbotadza zvemabhenki. I think muna nhoroondo yekufaila afana kuiswa pana maposition here. I mean, what do you think, guys? Muna ngafaila something afana kubaiswa. I mean, you tell me what you think in the comment section. Mwari but your ZANU president wants a third term. Mwari kuti Nick, do you smoke your please. Zvingazoputwa here. Puta unoitere kutoyazira ndoro kuputere kutaura mwakuti makupenga bambo. How can she become a president yet she failed to build a stadium in Zimbabwe? That one can't even become a president of all African games. Alright, mwari kubuda kuti she failed it. Zim, what is she going to achieve? The rubbish. Mwari kuti someone who can't lead the sport sector of your own country tipped for global organization. Moita kuti incompetence yacho yikuexpose. Pakashata mwari kuti she has done nothing notable as an administrator, self become the poster girl of government incompetence and maladministration for over 3 years and counting. She has failed to put seats in one football stadium, 9 Olympic, no medal. Unlike PF, the IOC does not reward incompetence. I don't know what is so iye wacho Kirst kwariko. I don't know kuti ari condition yakaita sei. Kana ndo vanhu vaya kuti vanotogara vane maningirikini atiti vane matherapist because havafanira kugara uchitomboenda for ningirikini because kana uchitwa zvakadai izvozvo I don't think kuti unenge uri mucondition iripo. Mwari kuti they shouldn't allow her to get that position. She stands for the oppressive regime in Harare having
as president of IOC is the same as having IOC approving the operation conduct of ZANU-PF. What does she know except dancing my way, continue daydreaming? Iyo kapitora hapo voice zero hapo square, so this 0-0. One good great swimmer and Olympian, but incompetence in my view, because she hasn't demonstrated any competence in sports development and management at here. Watch, there is no accredited football stadium. We literally started playing home football games in other countries during her tenure. She can't even develop a single stadium to fit the FIFA regulations. Only Zim would tolerate such level of incompetence. That's a good sense of leadership from Mr. Thomas Birch. Idea is to give others chance. Yeah, thanks Mr. TB. Okay, with the incompetence this side, she's a way too incompetent for that position. What advantages does the post hold for us as a country, despite her obvious incompetence as a minister of sports? Obvious, well, she might have capability of becoming what you are dreaming about. Unfortunately, the umbrella she is under is wars. Charity begins at home. The people she operates under, they are just useless crooks, thieves, incompetent, kupiwa munda, mukurima asi usinangana bazarembeo. Bakaipa mwaruti. She couldn't build 2K seat stadium in Zim. You guys are fucked up. Wow. What is the case Coventry? She's going to destroy again. Brainless, Muzunga, Palatozigana. Oh my God. The worst minister of all time. Do you honestly think she's competent? Nick, it's not in the skin color. Why she failed Zim Sports? Akuda a bigger post. Gold in the Olympics. The only good thing for ZANU to have is end in his committee is that the LGBTs nonsense will not worshipped. Unfortunately, the corruption will be so bad they might not even afford the high jump equipment. High jump. Good case Coventry. Add no value to Zimbabwe. Let you go. Olympics can see incompetence. Will you also join here? We don't need you to. Ngasi sports na niki siya futhi varungu mungu siya mezi mterana abajada ukuthi she has a poor track record of sports administration over so the destruction of sports in Zimbabwe. There is nothing to show. It will be a disaster. Kirst Coventry is arguably the most incompetent minister even at ED standards. If she get appointed, then I know kuti itakanyebero kuti varungu avaende kunganga. As that post you yavari kubuda vachiimba iyo akangonza aipinda cheta aipuwa, which means takanyebero nzwa varungu avaende kunganga. So which means iyo wacho alright ndaibata nevafoirira kutoita munyika make munomisa which means angononga kutogara ari kunganga kwacho. Mwarunzi, she is useless, a decorated Olympian who has failed to resurrect even a single sport in 7 years. International home football games are now played in other countries. She is an embarrassment to sport. She has not even built anything in her country. Teams play in other countries, become infrastructure is gone in a watch. My granda sakara para yagaripo zake aritinzi ndiye ari in charge of sports. They want to destroy the sports she did in our stadium. What a joke when she is destroying sports in Zimbabwe.
That's a top post which must be occupied by someone good in building who is suspected worldwide to attract sponsorship. Not that nonsense we are seeing happening in Zimbabwe and a bad leadership like a boss. In Olympic history, she has achieved a lot. Unfortunately, she has tainted her image by associating herself with ZANU-PF. She has even proved her incompetence beyond no doubt. Hanzi vakazongoita collab apedza zvake kubaguja zvokuswima zvaita zvezve, but right ikoko that page iro rakavharwa zvakanaka akagona, but hanzi imwe ibato rakazotojoina iri manje hanza hama wani right walibona kunzi ngabve mwari kuti she can't receive our stadium, she can't revive our stadium, useless minister. Mwari buda kuti zviroto izvo, promoting a clueless and ineffective person who has done nothing to raise the standards of sports in Zimbabwe. She has helped our perpetuate dysfunction in sporting organization in Zimbabwe. Chaanogona kusimudzira chiko cheOlympic zvekuita sei zvasingazivi. Amana saka pakashara. Amana ndonyaya yekutaurika panyaya yeCirst. I don't know kuti imimi guys makada kutarisa nyaya iyi muri kuona sei, because ndambotry kuuya panapa mambona ndanditi mbotry kuita quick kuti ndikaze ndingoti gaga mukwanise kunzwisisa zvinhu zvekutaurika zvese zvikuitika. Nyaya yeCirst ikutaurika ndeyekuti iye adaonetwa adaona contest wokuti aite president wechi zvemaolympic, because aripo izvo ati achada kuita 30 terms. Saka vanzi uyu ndopa apuwa tip. I don't know kuti gossip or chi, but pari kunzi apuwa tip kunzi chi iye ndiye anogona kuita sei kupinda ipapo obva anoita president. But nyaya yabuda nekuna Nick Mangwana ndobva aratidzwa ma true colors nemaZimbabweans, because people are not happy the way iri kuitwa basa naCirst Coventry muZimbabwe. That's why vanhu vari kucomplaina kuti ikoko kwacho ada kuuraya masports at international level. Ndonyaya yekutaurwa nemaZimbabweans panapa. That's why mamboona ndanyatsotora time yangu ndinyatsodzika nema-comment section tichionesana ndichitry kuudza iwo zvinhu zvekutaurwa nevanhu, but iyo ameno kuti paari ipapo iko zvinezvi ari kufila sei. Ndonyaya ndandakakubatirai zvekare nhasi pachannel penyu. Kana uchangotonga kusvika panapa first time yako, gara wasubscribe, ucomment, ulike, ushare. Ndoramba ndichidzoka nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika, but usati wabva panapa like this video kuitira kuti